Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you like my videos, please do subscribe and hit the bell icon for more notifications. So actually I am going to explain about the topics which are about seated. సో సీటెడ్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ని నేను ఇందులో కవర్ చేస్తున్నాను. అండ్ వెరీ సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద క్లాసెస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ విచ్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్. Thank you so much. So here our topic is separation of substances. What is a separation? See, separation of substances from the food is nothing but cleaning of food. See, cleaning doesn't mean only washing the vegetables or fruits. It also means that separation of strains or else any small particles which are not edible. All this comes under separation of substances. See, బియ్యంలో రాళ్ళు వస్తాయి, దాన్ని తీసేయడం కూడా separation. There is also separation of the substances. So here we are going to cover the topic of cleaning of foods. Okay, let us start the topic first. Yes. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture or material. As in our daily life, we used to observe many times that జనరల్గా మనం సబ్స్టాన్సెస్ని ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటాము, సపరేట్ చేస్తూ ఉంటాము. లెట్ us see. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer. మనం టీ చేసినప్పుడు టీలో ఉండే టీ లీవ్స్ని we used to separate with the strainer while preparing tea. Yes, we can't have the tea leaves in our tea. మనం అట్లా తీసుకోలేం కాబట్టి we have to separate, and this process is also called separation. Okay, separating tea leaves with strainer. We also call it as filtration. Yes, grain is separated from stalks. మనకి జొన్న కంకులు కానివ్వండి, రైస్కి సంబంధించినవి కానివ్వండి, అవి ఏంటి అంటే గోధుమలైనా ఏవైనా వి యూస్ టు సపరేట్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ వైల్ హార్వెస్టింగ్. పంట వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని అట్లా సపరేట్ చేస్తాం. మిల్క్ ఆర్ కర్డ్ ఈజ్ చర్న్డ్ టు సపరేట్ ద బటర్. సో మనము పాలను చిలికితేనే మనకి వెన్న వస్తుంది, నెయ్యి చేస్తాము. అలానే we used to get the curd from by the process of the fermentation. So ఇవన్నీ ఏంటంటే చిలకడం is also type of separation. So milk or curd is churned to separate the butter. మనం వీటిలా here we have butter is taken by churning milk or curd. వీటిని ఇట్లా తీస్తున్నప్పుడు, ఇట్లా చిలుకుతున్నప్పుడు, మనకి చర్న్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి సపరేట్గా బటర్ అనేది వస్తుంది. Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. సో ఆల్రెడీ మనం ఉప్పు వేసినటువంటి దాలియాని పోహాని చూసుంటాం. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ దట్ ఇట్ హ్యాడ్ చిల్లీస్ ఇన్ ఇట్, యూ మే హ్యావ్ కేర్ఫుల్లీ టేకెన్ దెమ్ అవుట్ బిఫోర్ ఈటింగ్. సో మనకి చిల్లీస్ ఏదైనా ఉంటే మాత్రం చిల్లీస్ని ఈజీగా తీసేయగలుగుతాము. We can separate chilies easily from the food. Suppose you are given a break. You are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. ఒకవేళ మామిడి పండ్లు, జామ పండ్లు ఉంటే సపరేట్ చేయమంటే we can easily separate those two types of fruits. మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్లో పెట్టగలుగుతాం వాటిని, రైట్? సీమ్స్ ఈజీ, ఇది చూడడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. But what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes or guavas? ఒకవేళ ఈ గువాస్ కంటే మ్యాంగో కంటే తక్కువగా చిన్న సైజ్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇమాజిన్ యు ఆర్ గివెన్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ శాండ్ విత్ సాల్ట్ మిక్స్డ్ ఇన్ ఇట్. సో ఇమాజిన్ యు ఆర్ గివెన్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ శాండ్. ఒకవేళ ఒక గ్లాస్ నిండా శాండ్, ఇసుక ఇచ్చి అందులో సాల్ట్ మిక్స్ చేసిస్తే ఆ ఇసుకను సాల్ట్ని సపరేట్ చేయడం అంటే విల్ ఇట్ పాసిబుల్? Impossible. Even to think separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. మనం చేతితోటి అంటే ఎటువంటి ఫిల్టరేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ చేయకుండా
చేత్తో మనం సపరేట్ చేయడము ఇసుకను ఆ తర్వాత సాల్ట్ని అంటే ఇట్స్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, హియర్ పహేలి వాంట్స్ టు నో సంథింగ్, లెట్ us see. But why do we need to separate substances like this at all is what Paheli wants to know. See, ఇక్కడ మనం సబ్స్టాన్సెస్ని సపరేట్ చేయకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్. See, when we have to cook the rice, we have to separate some strains. ఒకవేళ స్ట్రెయిన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని సపరేట్ చేసి చేత్తో వాటిని తీసేసి ఆ తర్వాత we used to cook the rice. So if we don't if we don't do the separation of the strains, we can't we can't eat the rice. అందులో తీసుకొచ్చినా లేదంటే రాళ్ళు వచ్చినా మనం దాన్ని తినలేం. కాబట్టి మనం సపరేట్ చేసుకుంటేనే హెల్తీగా ఉంటుంది. Activity 1, they have given some activities. Let us see these activities. In column 1, table 5.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? Okay, can you match each process with its purpose and the way separated components are used? So what is the activity 1 in column 1 of table 5.1 are given few process of separation. ఇక్కడ మనకు కొన్ని ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెపరేషన్స్ ఇచ్చారంట. ఎస్, దే హ్యావ్ గివెన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెపరేషన్. ఎందుకు ఆ పర్పస్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు సపరేట్ చేస్తామో ఆ కాంపోనెంట్స్ని. అలాగే ఈ 2 and 3 సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఇవి వీళ్ళు జంబుల్డ్గా ఇచ్చారట. మనం దాన్ని మ్యాచ్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, లెట్ us do this. So here they have given separation process and purpose of separation. Why do we separate components? సో మనము ఎందుకు సపరేట్ చేస్తాము అన్నది మనకు ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో దే హ్యావ్ గివెన్ దీస్ ఇన్ జంబుల్డ్ ఫార్మ్. లెట్ us see first. Yes, first is separation. Okay, separate stones from rice. We used to separate stones from rice and any type of stains like marka లాంటి ఏదైనా రైస్కి ఉన్న ఏదైనా కూడా we used to separate those. Okay, yes. And next, why do we use to separate those? To remove non-useful components. We throw away the solid components. ఓకే, వి త్రో అవే ద సాలిడ్ కాంపోనెంట్స్. రైస్లో ఉన్నటువంటి స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాలిడ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ వీ యూస్ టు త్రో దోస్ అవుట్. నెక్స్ట్, చన్నింగ్ మిల్క్ టు ఆబ్టైన్ బటర్. సో మనకు మిల్క్ నుండి చిలికినప్పుడు బటర్ వస్తుంది. సో మిల్క్ అండ్ బటర్ దోస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ products. Let us see. To separate two different but useful components. Yes, milk నుండి బటర్ని సపరేట్ చేయడానికి we used to do the process of churning, but those are useful. Like yes, we use both components. We used to do both components, but that is only for the separation of the butter from the milk. Next, separate tea leaves to remove impurities or harmful components. We throw away the impurities. So the coffee leaves or tea leaves, we do not have those, or else if it has any impurities it may contain, so we used to throw. Process with, okay, next we see that before we use a substance we need a separate harmful or non-useful substances. So మనకి ఏంటి అంటే we need a separate harmful or non-useful substances. Why? Before we use a substance we need to separate harmful as. మనం ఏదైనా వాడుకునేటప్పుడు దాంట్లో నుంచి హార్మ్ఫుల్గా ఉన్నా లేకుంటే అవసరం లేని ఏదైనా సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటే మనం దాన్ని రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటాము. వి సపరేట్ ఈవెన్ యూస్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్ ఇఫ్ వీ నీడ్ టు యూస్ దెమ్. అవసరం లేని ఏమైనా ఉన్నా సపరేట్ చేసిస్తాము. ఒకవేళ ఒకటే దాంట్లో మనకి రెండు అవసరం వచ్చేటివి ఉన్నా కూడా మనం సపరేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రైస్లో స్టోన్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి అవి తీసి బయట పడేస్తాము. మిల్క్లో ఉన్న బటర్ మనకు కావాలి కాబట్టి మిల్క్ అండ్ బటర్ని చన్నింగ్ చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని రెండింటిని యూస్ చేస్తాము. ద సబ్స్టాన్సెస్ టు బి సపరేటెడ్ మే బీ పార్టికల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆర్ మెటీరియల్స్. సో మనం సబ్స్టాన్సెస్ అన్నవి మ్యాంగోస్ అండ్ గువాస్ ఉంటే మనం ఈజీగా సపరేట్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం. శాండ్ అండ్ సాల్ట్ ఉంటే సపరేట్ చేయడం కష్టం అనుకున్నాము. ఓకేనా, దీస్ మే బీ ఇన్ ఎనీ 3 states ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే,
సో మనం చేయాలి అనుకున్నవి డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ షేప్లో ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అయి ఉండొచ్చు. అవి ఏంటి అంటే 3 స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో ఉంటాయి. అవి చూద్దాము. సాలిడ్, లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్. సో మనకి సాలిడ్లో రైస్ అండ్ స్టోన్స్ వచ్చేసి సాలిడ్ కింద మనం అనుకోవచ్చు. అండ్ లిక్విడ్లో వచ్చేసి మిల్క్ అండ్ బటర్ కూడా మనం అనుకోవచ్చు. అండ్ గ్యాసెస్లో కూడా we can separate the gases. Okay, in fact we only inhale the gas of oxygen, like that we can do the separation. So how do we separate substances? మనం ఎట్లా చేస్తాము? Mix it together if they have so many properties. చాలా ఉంటే కనుక మనం ఎట్లా సపరేట్ చేస్తాము అన్నది they have given briefly. So we are going to move on that. Next, methods of separation. ఈ సెపరేషన్లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. let us going to discuss about those methods of separation. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. సో కలిసి ఉన్న సబ్స్టాన్సెస్ల నుండి మనం కొన్ని సబ్స్టాన్సెస్ని సపరేట్ చేస్తున్నాము. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. సో మనం ఇందులో కొన్ని సబ్స్టాన్సెస్కి వద్దాము, ఆ మెథడ్స్ చూద్దాము, ఎందుకంటే మనం రోజు యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అందులో ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఈజ్ హ్యాండ్ పికింగ్, మనం చేత్తో ఏరవేసేటివి. యాక్టివిటీ 2. ఓకే, ఎస్. బ్రింగ్ ఏ పాకెట్, ఫస్ట్ యాక్టివిటీలో మనం ఆల్రెడీ బటర్ చూసాము, దాని తర్వాత రైస్ చూసాము. ఓకే, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ టీ లీవ్స్ కూడా చూసాము, అది టేబుల్ 5.1లో కూడా చూసాము. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 2 ఈస్ దిస్: బ్రింగ్ ఏ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ పర్చేస్డ్. మనము ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఏదైతే ఉందో అదొక ప్యాకెట్ పర్చేస్ చేసామనుకోండి, ఫ్రమ్ ఏ షాప్ టు ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, మనం షాప్ నుండి క్లాస్ రూమ్కి తీసుకొచ్చాము అది. నౌ స్ప్రెడ్ ద గ్రెయిన్స్ ఆన్ ఏ షీట్ ఆఫ్ పేపర్. డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ on the sheet or paper? Are there pieces of stones, hooks, or else broken grain or particles of any other? Now remove with your hand the pieces of stone, husks, and other grains from it. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of that stones and husks, hooks, it indicates like from wheat, rice, or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. మనము క్లాస్ రూమ్లోకి ఏదైనా ఎడిబుల్ ఫుడ్ ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చుకుంటే కనుక తినేది, అందులో నుంచి మనం సపరేట్ చేయాలి అంటే ఒక పేపర్ పైన వేసి we can easily separate that, because we do not have any type of things to separate in the classroom, but we can do it with our hands. So that is what is called hand picking. And the same time, from wheat, rice, pulses also we can separate all this. Okay, yes, separate all that or stones all. Okay, next, threshing. Let us see what is threshing and why we use this. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after హార్వెస్టింగ్ ద క్రాప్స్. సో మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం, పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత వాటిని కట్ చేసి నేలపైన వేస్తారు వాటన్నిటిని. స్టాక్స్ ఆర్ డ్రైడ్ ఇన్ ద సన్ బిఫోర్ ద గ్రెయిన్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో ఆ స్టాక్స్ అన్నీ ఏంటి అంటే బాగా ఆరాలి, ఇట్లా ఈ కలర్ రావాలి, బాగా ఎండిపోయి ఉండాలి సన్కి. ఓకేనా, ఎండలో అవన్నీ బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత, ఎండిపోయిన తర్వాత. Next, each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalks lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి, చాలా హార్వెస్టింగ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ తీశారు, ఆరేశారు. ఆ తర్వాత వాటన్నిటికీ చాలా స్టాక్స్ ఉన్నాయి, అందులో చాలా గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, చాలా అంటే చాలా గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఫార్మర్ ఎట్లా సపరేట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు? లెట్ us see. One may pluck mangoes or guavas from the trees. సో ఎవరైనా చెట్టు నుండి మ్యాంగోస్ కానీ జాంపండ్లు కానీ తెంపొచ్చు. బట్ గ్రెయిన్ సీడ్స్ ఆర్ మచ్ స్మాలర్ దెన్ మ్యాంగోస్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ గింజలు ఏదైతే ఉన్నాయో గ్రెయిన్స్, అవి చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి మ్యాంగోస్ కంటే. ఓకే,
సో ప్లక్కింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ దేర్ స్టాక్స్ వుడ్ బి ఇంపాసిబుల్. సో మనం చేత్తో వాటిని ఒక్కొక్కటి తెంపుకుంటా ఆ గింజలు తీయడం అనేది చాలా కష్టం. హౌ డస్ వన్ సపరేట్ గ్రెయిన్ సీడ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ స్టాక్స్? మరి ఎట్లా సపరేట్ చేస్తారు? ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ టు సపరేట్ గ్రెయిన్ ఫ్రమ్ స్టాక్స్ ఎక్సెట్రా ఈస్ థ్రెషింగ్. సో మనము ఏదైతే ఈ ప్రాసెస్ ఉందో గ్రెయిన్స్ స్టాక్ నుండి సపరేట్ చేసే ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెషింగ్. In this process, the stalks are beaten to from the grain seeds. So in this, the stalks are beaten to free from the free the grain seeds. మనం ఇట్లా కొడతారన్నమాట. ఆ స్టాక్స్ని పట్టుకొని ఆ బండ పైన ఇట్లా కొడుతూ ఉంటారన్నమాట. సమ్ టైమ్స్ let us see. Yes.